Okay, next question. So ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే టూ టెంపుల్స్ ఆర్ ఆన్ either side of the bank of a river. Okay, one temple is 54 meters in height, another and the height of the temple is we don't know. So we have to find that. So from this temple which is having a very height as compared to other, ఈ హైట్ మీద ఉండే టెంపుల్ మీద నుంచి ఒక వ్యక్తి ఒడ్డుకు అటువైపు ఉన్న గుడి మీద అబ్జర్వ్ చేస్తాడు ఏమి యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక టెంపుల్ హైట్, ఇది ఒక చిన్న టెంపుల్, ఇది ఒక పెద్ద టెంపుల్. సో మధ్యలో ఏమంటుంది, రివర్, రివర్ ఫ్లో, రివర్. సో ఇక్కడ ఏమంట, ఈ టెంపుల్ యొక్క పై భాగం నుంచి ఒక వ్యక్తి ఈ అదర్ టెంపుల్కి దాని యొక్క టాప్ మరియు దాని యొక్క బేస్ని అతను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక హారిజంటల్ లైన్ వేసేయండి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఒక హారిజంటల్ లైన్ ఇస్తాము. సో నెక్స్ట్ వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ, ద హైట్ ఆఫ్ ద బిగ్గర్ టెంపుల్ ఈజ్ వాట్, హౌ మచ్ దిస్ వన్, ఇట్స్ టోటల్ 54 meters. హైట్ ఆఫ్ అదర్ టెంపుల్ దిస్ వన్ ఇస్ వీ డోంట్ నో, క్వశ్చన్ మార్క్, వీ డోంట్ నో. కానీ ఇక్కడ ఏమంట, ఈ టాప్ నుంచి ఇది 30 degrees చేస్తుంది. సో మరి పై నుంచి మరి కింద భాగానికి ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ 60 degrees. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద రివర్, అంటే మధ్యలో ఉండే రివర్ ఇటువైపు ఒక టెంపుల్ ఉంది, ఇటువైపు ఒక టెంపుల్. సో ఇట్స్ విడ్త్ ఈస్ x, ఇట్స్ విడ్త్ ఈస్ x. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హైట్ ఆఫ్ ద అదర్ టెంపుల్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ పెద్ద ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం ఫస్ట్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈస్ A, B, C, D, E. So now first take triangle ADE, ADE. సో దీంట్లో మనకి ఏముంది, యాంగిల్ 60 degrees. tan 60 degrees is equal to opposite by adjacent, opposite by adjacent. Okay, opposite by adjacent. So what is the value of opposite side total, 54 by adjacent, we don't know, x. Okay, so what is the value of tan 60? Tan 60 is √3 is equal to 54 by x. So x is equal to 54 by √3 into rationalizing √3 by √3. √3 by √3. So √3 into √3 is what, 3. 54 √3 by 3. 3 minus 3, 18. So x is equal to 18 √3 is the what, width of the river. So x is equal to width of the river is 18 √3. This one is also what, width, 18 √3. Now, so first we have taken what, triangle ADE. Now take ABC. So take triangle ABC, in which angle is what, tan 30 degrees. That is equal to opposite by adjacent. So opposite value is what, AC, by adjacent is what, BC. So AC by BC is 18 √3. 18 √3. Okay. So tan 30 is what is the value of tan 30? 1 by √3 is equal to AC by 18 √3. So here in the denominator √3 gets cancelled. So AC is equal to 18 meters. So this AC, this one is what, from A to C, it is how much, 18 meters. Okay, now the total height is how much, 54. Now we have to get this one, this value. So total height is what, total height is 54 meters. So from what we have to do, we have to find BD. BD means what, it is the height of other temple. So find BD. So what we have to do, we have to make AE minus AC is equal to BD. So total height is what, 54. From 54, if we deduct this one, we will get the remaining part, this one, which is equal. So A is how much, it's 54 minus AC is how much, 18. So the remaining is what, BD, it is 36 meters. So the height of the other temple. So
height of other temple is 36 meters. So in this way we have to solve the problem, but don't get confused here. So what means here, సో చాలా మంది మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఇక్కడ ఒకటి ఏమంటే మనం ఈ విధంగా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలా. సో జస్ట్ రఫ్ గా ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, 2 టెంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఒక టెంపుల్ హైట్ గా ఉంది, ఇంకో టెంపుల్ దానికంటే తక్కువగా ఉంది. సో ఇక్కడ ఇది తక్కువ ఉన్న టెంపుల్, ఇటువైపు ఏముంది మనకు హైట్ ఉండే టెంపుల్, మధ్యలో ఏముందంట ఈ రెండింటికి మధ్య రివర్ పోతుంది. సో ఈ హైట్ మీద ఉండే టెంపుల్ నుంచి ఒక వ్యక్తి ఈ పై భాగాన్ని కింద భాగాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ హౌ మచ్ 30 degrees is top and below it is 60 degrees. సో 30-60 అర్థం చేస్తాం. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తాం, ఒక హారిజాంటల్ వేస్తాం ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ కావడానికి. సో కింద కూడా వేస్తాం. సో దాని తర్వాత ఏమన్నాడు, ఈ హైట్ యొక్క టెంపుల్, హైట్ టెంపుల్ ఏదైతే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉందో అది 54 మీటర్స్. సో దీన్ని మనం ఏ లెటరింగ్ ఇస్తాం, ABCDE. ADE ఇస్ ద ఫస్ట్ బిగ్ ట్రయాంగిల్. సో దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, విడ్త్ వచ్చేస్తుంది. tan 60 తీసుకుంటే ఆ విడ్త్ వచ్చిన తర్వాత మరి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మనం ABC తీసుకుంటాం. సో ABC తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, సాల్వ్ చేస్తే tan 30 తీసుకుంటే 18 వస్తుంది. ఆ 54 నుండి మనం 18 తీసేస్తే we will get what, remaining part. So that is the height of the other temple. Okay, next question. Next question. Okay, next question చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు, ఏ మ్యాన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ఏ 100-meter టవర్ సీస్ ఏ కార్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద టవర్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ 30 degrees. సో ఒక టవర్ ఉందంట. ఓకే, ఒక టవర్ నుంచి ఒక మనిషి పై నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడంట. ఏమి, ఒక కార్ అనేది టవర్ వైపు వస్తుందంట. ఓకే, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద టవర్, అంటే ఇటువైపు టవర్ వైపు వెళ్తుంది. ఓకే, టువర్డ్స్ ద టవర్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ 30 degrees. సో ఫస్ట్ దీని ఏం చేసినాడు, అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఉంటుందంట హారిజాంటల్ తో 30 degrees. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, సో ABC, మరి కొద్దిసేపటి తర్వాత అదే వెహికల్ టువర్డ్స్ టవర్ వస్తుందంట. అట్ ద టైమ్ వాట్ హీ అబ్జర్వ్స్ అట్ యాంగిల్ ఆఫ్ 60 degrees. ఓకే, ఇది మనం పాయింట్ డి అనుకుంటాం. After some time, the angle of depression becomes 60. The distance traveled by the car during this time. The distance traveled by the car during this time is how much? Means what? CD కనుక్కోండి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ టైం అన్నాడు దీంట్లో హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఇచ్చాడు. హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఈస్ 100 meters. అంటే ఈ టోటల్ హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 100 meters. Okay, so first from the top of the tower a man observes that a car is moving from point B towards the tower. Okay, making at that first instant it is making an angle of 30 degrees. First 30 degrees elevation. కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆ కార్ ముందుకు పోవడం వల్ల ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అనేది ఏమైంది, సారీ ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అనేది ఏమైందంట, ఇక్కడ ఎలివేషన్ కదా డిప్రెషన్ 60 degrees. ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఈ 30 degrees నుంచి 60 degrees వెళ్ళే లోపల ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అంటున్నాడు, BD. వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ BD? సో నౌ ఫస్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, టేక్ tan 60.
So tan 60 degrees is equal to same opposite by hypotenuse. So what is the opposite? AC by DC. Okay. What is the value of AC? 100 by DC is equal to tan 60 degrees. Tan 60 means what? Root 3 is equal to 100 by DC. Okay. అప్పుడు ఏమైంది మనకు DC is equal to 100 by root 3. ఓకే, ఇక్కడికి ఒకటి లేదనుకోండి, దీన్ని ఇలా చేసుకున్నాం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. 100 by root 3 DC. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ 100 by root 3. నెక్స్ట్ టేక్ tan 30 degrees. tan 30 degrees మనం తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమైంది? మనం సేమ్ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? దిస్ వన్ AC. AC by adjacent is what? BC. Okay. So tan 30 means how much? 1 by root 3 is equal to AC means how much? 100 by BC means BC total. అప్పుడు ఏమవుతుంది? BD plus DC. Okay. And is equal to 1 by root 3 is equal to 100 by BD value is we don't know BD plus DC 100 by root 3. Okay. So cross చేద్దాం మనం. 100 into root 3, 100 root 3 is equal to ఇక్కడ కూడా cross చేద్దాం. BD plus 100 by root 3. Okay. So ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? So bring this side. 100 minus 100 root 3 minus 100 by root 3 is equal to BD. So మనం ఏం చేద్దాం? ఇక్కడ root 3 into 100 root 3, 300. Because root 3 into root 3 is 3. 3 into 100, 300 minus 100 by root 3 is equal to BD. So 300 లో 100 పోతే 200. 200 by root 3 is equal to BD. So this is the distance traveled by the car from the angle of 30 to 60 degrees. So answer is what? BD is equal to 200 by root 3. Okay. Okay, that's it. 200 by root 3 meters. సో ఈ విధంగా చేయాలి మనం. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు? ఫస్ట్ ఒక టవర్ పైన నుంచి ఒక వ్యక్తి ఒక కార్ అనేది టవర్ వైపు వస్తుందంట. టవర్ వైపు వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ 30 degrees కోణం చేసింది అది. మరి కొద్దిసేపటి తర్వాత ఏమైందంట? అదే కారు ముందుకు రావడం వల్ల 60 degrees కోణం చేసిందంట. ఆ కోణం చేసినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం లో వాడు ఏమిచ్చాడు? హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఆ కొద్దిసేపట్లో ఈ బీడీ అనే డిస్టెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు. హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ హ్యాడ్ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ 30 to 60 degrees. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ బీడీ. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? tan 60 పెద్ద ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటాం. దాని తర్వాత tan 30 తీసుకొని ఈ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే ఇప్పుడు చేద్దాం మనం. లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్, కొంచెం బాగా వినండి.
ఓకే, క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్ ఆన్ ద చిమ్నీ ఆన్ ద బిల్డింగ్. అంటే ఒక బిల్డింగ్ ఉంది ఇక్కడ, ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ నుంచి ఆ బిల్డింగ్ ని ఎలివేషన్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఇది ఎంత ఉంది టోటల్ x డిగ్రీస్. మరి అదే మనిషి దీని పైన ఒక చిమ్నీ ఉందంట ఇంత హైట్ లో. జస్ట్ ఈ హౌస్ మీద ఒక చిమ్నీ ఉంది, దిస్ లైక్ దిస్. ఈ చిమ్నీ యాంగిల్ ఎంత చేస్తుందంట ఇక్కడికి టోటల్, ఈ టోటల్ ఎంతంట 45 డిగ్రీస్. ఇలా వేసుకోండి ఫిగర్ లెవెల్, ఇలా వస్తుంది చూడండి. ఇలా వస్తుంది. ఫస్ట్ ఎంత, హౌ మచ్ 6 డిగ్రీస్. నెక్స్ట్ ఎంతంట టోటల్ 45 డిగ్రీస్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు, ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ హీ టోల్డ్, the height of the building is h, then the height of the chimney is how much, then the height of the chimney is how much. Okay, సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే, దిస్ వన్ ఈజ్ A, B, C, D. So okay, next one. First take bigger triangle. Put the triangle ACD. Take ACD. This one is what, 90 degree. So ఇప్పుడు మనకి ఏమైతుంది ఇక్కడ, tan 45 degrees is equal to what, opposite by adjacent. So what is opposite here? Opposite side is what, tan 45 is equal to opposite by adjacent. Opposite is AC by adjacent is CD. Again AC means how much, AB plus BC. AB plus BC by CD. Okay, so then tan 45 value is what, 1 is equal to AB plus BC by CD. Okay, next thing, next is what, now take a smaller triangle BCD. Okay, now take smaller triangle BCD. So here what is the angle, tan x. Okay, tan x degrees is equal to, is it correct? Yes. So tan x is equal to what, same again, opposite by adjacent. So what is the opposite value, BC by adjacent value is what, CD. Okay, BC by CD. So here make CD as the subject of the formula. So CD is equal to BC by tan x. Here listen, in the smaller triangle BCD, take angle tan x. So tan x is equal to what, opposite by adjacent. So opposite is what, BC, and adjacent is what, CD. So BC by CD. So what is the value of here, tan x we don't know, so CD. So now take CD is equal to BC by tan x. So this is equation. Here also we have 1 is equal to AB plus BC by CD. Here CD is equal to AB plus BC. This is equation 1 and this is equation 2. Okay, again this can be written as CD is equal to BC into tan x can be written as cot x. Okay, now this is equation 2. So equate 1 and 2. What we will get, CD is equal to AB plus BC. CD is equal to BC into cot x. Then AB plus BC is equal to AB plus BC is equal to BC cot x. Then AB is equal to, okay, so BC is what here? BC is what? Its height of the
house. So make BC that side. So BC cot x minus BC. Now here BC is equal to what? Height of the house. So AB is equal to, take BC common, into cot x minus 1. So AB is equal to H into cot x minus 1. So finally this is the height of the chimney. Height of the chimney is what? AB. So finally the value of AB is what? AB is equal to H into cot x minus 1. Okay. This is the what final answer. సో ఒక ఇంటి పైన ఒక చిమ్నీ ఉంది, పొగ వెళ్ళడానికి ఉండే ఒక చిమ్నీ ఉంది. ఓకే, సో ఈ యొక్క హౌస్ మరియు ఒక చిమ్నీని ఒక వ్యక్తి దూరం నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ దేనికి అబ్జర్వ్ చేశాడు అతను? ఆ హౌస్ యొక్క టాప్ కి. దట్ హౌస్ ఇస్ మేకింగ్ హౌ మచ్? x degrees యాంగిల్. నెక్స్ట్ అదే వ్యక్తి అక్కడి నుంచే మరి ఈ చిమ్నీ యొక్క టాప్ ని చూశాడు. ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ x degrees, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ చిమ్నీ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ 45 degrees. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ బిగ్గర్ ట్రయాంగిల్ ACD. వీ హ్యావ్ టు టేక్ వాట్? బిగ్గర్ ట్రయాంగిల్ ACD. ఈ ACD మనం తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమైతుంది మనకి? యాంగిల్ టోటల్ వాల్యూ 45 degrees. సో tan 45 is equal to opposite by adjacent. Opposite is AC by adjacent is CD. మరి ఇక్కడ AC అంటే ఏమి? AB plus BC. సో AB plus BC by CD. సో మేక్ CD as a bit of formula. సో CD is equal, ఎందుకంటే tan 45 means 1. సో 1 క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. CD is equal to AB plus BC, equation 1. నెక్స్ట్ సెకండ్, టేక్ ద స్మాలర్ ట్రయాంగిల్, దట్ ఈస్ BCD. సో ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ ఏముంది? x degrees ఉంది. సో tan x degrees is equal to opposite by adjacent. Opposite what? BC by adjacent is CD. సో BC by CD. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం? సేమ్ అగైన్ CD ని సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా చేస్తే CD is equal to BC by tan x. సో tan x ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? సో ఇది ఎలా ఉంది? BC by tan x means 1 by tan x. 1 by tan x means what? Cot x. So CD is equal to BC cot x. This is equation 2. So we have in equation 1 we have what? CD. In equation 2 we have what? CD. So equate both. Equate 1 and 2. So AB plus BC is equal to BC cot x. AB is equal to BC cot x minus BC. So BC common, this is cot x minus 1. So what is BC here? It is the height of the house. So AB is equal to H into cot x minus 1 is the final answer. So this is the final answer. AB is equal to H into cot x minus 1. Okay. So this finishes the day today. So again tomorrow I will come up with some other examples. Okay. So that's it. So my final request is here. నా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే ఎవరైతే క్లాసెస్ చూస్తున్నారో వినండి, సబ్జెక్ట్ బాగా వినండి. ఇంకా నేను చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో అందరు మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ మనం ముందు 10th క్లాస్ బోర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి ఏముందో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీ టాపిక్ మొత్తం చేద్దాము. దానితో పాటు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ కూడా మనం చేద్దాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో అందరికి చెప్పండి, లైక్ చేయాలి, సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి, మీ గ్రూప్స్ లో కానీ ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.